everyone, and welcome back to my channel, Learn German with Yogeeta. So in this video, we are going to learn Aktivsätze und Passivsätze. Aktivsätze und Passivsätze, or I can say active and passive voice in English. So now we are going to start with our first question, that is, what is active and passive sentences? Or in German, what is Aktiv und Passivsatz? So basically, active sentences are those sentences where we have a doer and he does some action. We focus on doer. Passive sentences are those sentences where we focus on the action and not on the doer. So I am repeating these sentences again. Active sentences are those sentences where we have a doer and he does some action. We focus on doer. Passive sentences are those sentences where we focus on the action and not on the doer. So we have some examples. Now, first of all, active sentence. So here, Tom kocht das Essen. Tom kocht das Essen, which means Tom cooks food. Tom kocht das Essen. Now, Tom is a doer, or we can say subject or nominative, and food is an object or accusative. Now, we have passive sentence or Passivsatz. Das Essen wird gekocht. Das Essen wird gekocht. Food gets cooked. Das Essen wird gekocht. So, here, food becomes subject or nominative, but not doer. And we are focusing on the action and not the doer. So again, I am repeating this line. Here, food becomes subject or nominative, but not doer. And we are focusing on the action and not on doer. Now, we have some rules for passive sentences or Passivsätze. So, first of all, direct object or accusative in active sentence will become subject or nominative in passive sentences or Passivsätze. This will also change the article of the object. Rule number 2, indirect object or dative in active sentence will remain indirect object or dative, or in German dative in passive sentence. It is your wish to mention the doer in a passive sentence. Present active sentence will be changed into present passive sentence. It means the tense remains same in both active and passive sentences. Now, we have passive sentence in present form. So, we have now Passivsätze in present. Aktiv. Tom kocht das Essen. Tom kocht das Essen. So here, Tom, das ist Subjekt. Kochen, das ist Verb. Und das Essen, das ist Objekt. Now, in passive sentence, das Essen becomes subject and verb will be converted into two parts. Nummer 1, werden. Nummer 2, Participle perfect form of verb kochen, that is gekocht. Werden will be on the second position and gekocht will be at the last. So, the passive sentence will be das Essen wird gekocht. Das Essen wird gekocht. Now, we have some examples. For example, Markus schreibt einen Brief.
Markus schreibt einen Brief. So this is aktiv. Now passiv. Ein Brief wird geschrieben. Ein Brief wird geschrieben. Beispiel 2. Leon spielt den Fußball. Leon spielt den Fußball. Der Fußball wird gespielt. Der Fußball wird gespielt. What if I want to mention the duo? Then write sentence like this. Ein Brief wird von Markus geschrieben. Der Fußball wird von Leon gespielt. Now, passive sentence in Präteritum, or we can also say Passivsätze im Präteritum. So, Tom kochte das Essen. Tom kochte das Essen. So, das ist aktiv. Here, Tom, das ist Subjekt, Verb, das ist kochen und das Essen, das ist Objekt. Now, in passive sentence or Passivsätze, das Essen becomes subject and verb will be converted into two parts. Nummer 1, wurden. Nummer 2, PP2 of verb kochen, that is gekocht. Wurden will be on the second position or zweite Position and gekocht will be at the last. So the passive sentence will be Das Essen wurde gekocht. Das Essen wurde gekocht. Now we have some examples. So Markus schrieb einen Brief. Markus schrieb einen Brief. Einen Brief wurde passiv. Ein Brief wurde geschrieben. Ein Brief wurde geschrieben. Now, Leon spielte den Fußball. Leon spielte den Fußball. Der Fußball wurde gespielt. Der Fußball wurde gespielt. So, what if I want to mention the duo? Again, we can write, ein Brief wurde von Markus geschrieben. Der Fußball wurde von Leon gespielt. So we need to put just name of the duo. Now we are learning to form Passivsätze im PP2. Passivsätze im PP2. Zuerst aktiv. Tom hat das Essen gekocht. Tom hat das Essen gekocht. So here Tom Subjekt, Verb ist kochen, Objekt das Essen. Now in passive sentence, das Essen becomes subject and verb will be converted into three parts. Nummer 1, sein. Nummer 2, PP2 of verb kochen, that is gekocht. Then Nummer 3, worden. So here, sein will be on the zweite Position or on the second position and gekocht plus worden. Gekocht plus worden. This means gekocht and worden will come together, will be at the last. So das Essen ist gekocht worden. Das Essen ist gekocht worden. So now we have some examples. Here, Markus hat einen Brief geschrieben. Markus hat einen Brief geschrieben. Ein Brief ist geschrieben worden. Ein Brief ist geschrieben worden. Then, Leon hat den Fußball gespielt. Leon hat den Fußball gespielt. Der Fußball ist gespielt worden. So, what if I want to mention the doer? Then again, same process. I will just add the name of the doer. So, ein Brief ist von Markus geschrieben worden. Der Fußball ist von Leon gespielt worden. So, great. I hope with these examples, now you understand the topic
Aktiv und Passiv plus Passiv Präsens, Präteritum und PP2, Passiv Perfekt. If yes, do give me a thumbs up. And don't forget to share this video with your friends. For more videos, subscribe my channel. Thank you. Thanks for watching. Auf Wiedersehen.